next witness. Please proceed. Thank yes, you. Mr. Chairman. We're ready to proceed, please. Thank you. I, Harry P.F. Sambou. I, Harry P.F. Sambou, Do swear that I'll speak the truth, I will speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Mr. Sambou, welcome to the TRRC. Thank you. You have just taken an oath to speak the truth. May I remind you that it's a criminal offense to lie on the oath in this country. It is also an offense to provide false or misleading information to the TRRC. I'm sure you are aware of that. Could you confirm, please? Positive. Positive what? I do confirm. You do confirm what? That it is a crime to give false information on the oath. And to also to provide false information to the TRRC. And to also provide false information to the TRRC. Thank you very much, Mr. Sambou. Could you sit closer to the microphone or draw it closer to you so that we can hear you very well? Mr. Sambou, you've been served with a notice of adverse mention. Can you confirm having received it? Yes, I have. Yes. May I remind you that the Commission, while expecting that you would speak the truth and the whole truth, you also have a right not to incriminate yourself. That is a right that is enshrined in the Constitution. So everything that you say here should be voluntary. All right? Understood. But whilst you have a right not to incriminate yourself, you do not have a right to lie. And the two should be distinguished. The Commission would normally interpose interpretation of the proceedings in one of the local languages. I have asked the interpreters to do yours in the Wolof language. Is that fine by you? It's fine by me. Thank you very much. Are the interpreters ready? Yes. Yes. Okay. So, Mr. Sambou, these are the few things I would wish to deal with today. Mr. Sambou, yima limsini mom la buga ñu waxtane tay. We would first deal with your biographical information. Dinañ jëkka wax nak ñu xam yow yaay kan. And of course, we'll deal with the various positions that you have held in government. Ak tamit place nga xamne yépp liggéey nga ko ci nguur gi. And we deal with that briefly. Dinañ ko def la ci tënka. Mr. Sambou, you should say something instead of nodding your head. Yes, lead counsel. Thank you very much, sir. Then we would deal with your time as Deputy Director General of the NIA during the investigations of the attack on Farafenni Barracks. Dinañ waxtane tamit lu aju ci ay gis yo xamne yang ko doon def ci songa bobu nga xamne mo amon ca Farafenni Barracks. Duwut yang ko doon def yiñ doon def ca NIA ba waxtu woowu mi nga xam ne moom mooy woon ki toppa ci njiiti NIA. And we would also look at the 2006 Noor Cham coup d'etat and the investigations that were launched at the NIA. Dinañ waxtaane tamit coup d'etat Noor Cham boobu nga xam ne moo xewoon atum 2006.
in so doing, we would look into some of the things that happened to Alhaji MC Cham. ko defee nag dinañ seetlu ci mbir yi nga xam ne moo xewoon ci Alhaji MC Cham. Ramzia Diab, Mariam Jack Denton. ak Ramzia Diab ak Mariam Jack Denton. And a host of other people. ak ñeneen. Right, especially the military personnel. surtout nag ñi nga xam ne ay soldat lañ woon. We would also look into the so-called disappearance of Daba Marena and Co. dinañ seet waxtaanee li nga xam ne Daba Marena ak ñeneen ñi li nga xam ne dañ jékki-jékki kenn gisatut leen. We would look at the Freedom newspaper issue. dinañ waxtaanee lu aju ci mbiri kayiti xibaar boobu ñoo wax Freedom. In particular, detention of Duta Kamaso. ak itamit li nga xam ne moom lañ jël Duta Kamaso taaj ko benn béréb. Anti Duta Kamaso, I must say. Anti Duta Kamaso. Lamin Cham. Lamin Cham. And others, Sedikan. ak ñeneen Sedikan. We would also examine your relationship with Yaya Jammeh. dinañ seetlu tamit li nga xam ne moo di sa jokkoo sa diggante ak Yaya Jammeh. But before that, we would look at the working methods of the panel. waaye balaa loolu tam dinañ seet panel yi kilifa yooyu ñu daan tànn anam yi nga xam ne moom lañ daan liggéeyee. Especially the various bodies or the various roles and responsibilities that were assigned to the participants in the panel. ak it ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel bi kenn ku ci nekk li nga xam ne mooy woon sa taxawaay foofu jamono boobu. That is the investigators, the torturers, the statement takers, and the video recorders. mooy ñi nga xam ne ñoo daan laajte ak ñi nga xam ne ñoo daan mbugal nit ñi ak ñi daan jël xibaar yi di ko binda ak ñi daan nataal di video. And we would also, if we have time, talk about the policies of the NIA on recruitment and promotion. bu ñu amee waxtu wi tamit dinañ seet NIA sarta yi nga xam ne moom lañ daan sukkandiku pour jël ni liggéey ak yokka maxaamaam ci liggéey bi. The Commission had some evidence regarding tribalism, how Jammeh favored Jolas. We would also look at how Jammeh also victimized Jolas, just to ensure that there's a balance in the evidence and objectivity in the evidence that is heard before the Commission. yëg nañ fi tamit ay xibaar yoo xam ne mu ngi aju ci xaajaar léegi nekk ci diggante xeet yi Jammeh ñi nga xam ne noonu la daan génnaalee joolaay ak ñeneen ñi waaye nag ba léegi tamit dinañ seet joolaay yi nga xam ne tamit roru nañ ci ron Jammeh ndax yëf yi mun a am. Are you ready to proceed? I'm ready to proceed. Pare naa pour continuer. Please give us your biographical information, very briefly, full names, date of birth, education, and so forth. ci tënk rek wax ñu yow yaay kan sa tur ak sa santa bi si juddu fan nga juddoo ak nga bunti njàng fi mu jaar yëpp. My names are Harry Paul Francis Sambou. maa ngi tudd Harry Paul Francis Sambou. I was born in Bathurst, maa ngi now juddoo Bathurst. Banjul, léegi ñu xamee ko Banjul. on the 10th of March 1953. ki fukki fan ci weeri March 1953. I had my primary education suma njàng mu ndaw nag maa ngi ko am. St. Joseph's Primary School in Basse, then St. George's. maa ngi ko defee St. George's ci Basse, then St. George's. From 1959, if I'm not mistaken. boori 1959 su fekkee And ne then in juumuma. 1962, I was moved to Fulabantang St. Teresa's boarding school. So 1962 ma dem St. Teresa's boarding school ci Fulabantang Central River Region. From where I sat to the common entrance examinations. foofu laa jël nattu xam-xam mi common entrance. And then when I passed, I went to St. Augustine's High School in Banjul. bi ma ko rombee nag ci laa dem ci St. Augustine's Banjul High School. From 1965 to 72. ko dagee 1965 ba 1972. In 1973, in June, I
got a job as an accounts clerk at the then Elder Dempster very June agency. 1973 ci la am liggéey ni account clerk. And Elder Dempster. in 1975, I obtained the Gambia government-sponsored scholarship to the Soviet Union, to the then Soviet Union. La mujjé am nak ndimbali fay liggéey jang ci nguuri Gambia. Ci Soviet Union bi. And I proceeded to the Soviet Union to pursue a master's degree in Soviet jurisprudence. Ci gannaaw loolu nag ci la continuer xencu li aju ci maxama master's degree. With a specialty in criminalistics. Di gëna jàng nag lu jëm ci mbiri caacaaya ak yëfi tefa. Ways and means of fighting and preventing crime. Ci anam goo xam ne nii ci la ñuy xeex fitna ak ni nga ñoo xam ne noonu la ñuy fànqee fitna. In 1981, I completed my course in the Soviet Union and came back home. Ci atum 1981 ma jeexal suma njàng ci Soviet Union ma ñibbisi. I got a job in government as a senior social worker at the Department of Social Welfare. Di kilifa di liggéey ci buntu liggéeykaay bi aju ci wàllu liggéey nekk ni nit ñi social welfare. From 1983 to 86. Ko daggee 1983 ba 86. In 1986, I was transferred and redesignated to the office of the president. 1986 lañ ma dal di toxal yóbbu ma ci office of the president. As a senior security officer, I think. Ma nekk fa kenn ci kilifa yi ci wàllu Security Service. Ci jamono boobu nag ñu xamee ko National Security Service. From that time to 88, I was posted back to social welfare as a probation officer. Li ko daggee na ci 1988 jamono boobu ñu ci lañ ma yóbbuwaat social welfare nekk nit koo xam ne moo leen fa toogal. I also moved over to the Ministry of Justice, Aegis Chambers, as a personnel officer. Ci lañ ma mujjee toxal nañ may ci buntu liggéeykaay ministre bi saytu wàlli loi ak àtte ci réew mi ma nekk fa seen personnel agent. And then I also got a scholarship to go to the Forobe College to do a degree in law, but I abandoned the course and came back home. Gannaaw loolu nag amaat naa tamit beneen ndimbali payam liggéey pour nag ma dal di dem def bachelor ci Forobe College bi nekkee ci Sierra Leone mu jéegi na ma bàyyi ko ñibbisi. I got back into the system. Ma delluwaat ci liggéey ba. As an assistant secretary in the Ministry of Works. Ma nekk assistant secretary ci ministry bi saytu wàlli liggéey bi. And that's 92, I think, to 94. Li ko daggee 92 jëmbe 94. And in 94, I was again transferred and redesignated as Director of Finance and Administration to the newly created National Intelligence Agency. In 94 nag ci lañ ma dolli yóbbuwaat ci buntu bi nga xam ne mooy saytu wàlli koppar gi ci buntu liggéeykaay bi ñu sos mooy National Intelligence Agency NIA. There I stayed for foofu laa nekk ba another 3-4 years, and in 1997 I traveled. 1997. Mr. Sambou, yes. As Director of Administration and Finance at the NIA, you are de facto number 2 at the NIA at the time, correct? Correct. Wow. And in that position, you reported only to the Director General. Yes. Director General. Wow. Well, Mr. Sambou, perhaps you should allow the interpreters to speak before you respond to my questions. Thank you, sir. And apart from the Director General, you were the most senior person at the NIA at that time, 1994 to 1997, correct? 1994 to 1997, ludut ki nga xamne moy Director General bi yow mi yow la fa sa mahama gënon ko wé. Yes. Wow. Okay, proceed please and continue about the description of the positions you held.
Wa egalil nga wax ñu place nga xamne mom nga yoré won. In 1997, ci atum 1997, I proceeded to the United Kingdom. Ci la dem United Kingdom to pursue another master's degree course. Ci xentu nak lu jëm ci wali njangam ma xama master's degree in management development. Ci wali ni nga xamé ndol nañuy topato lepp lu jëm ci wali liggéey. In 1998, I came back home. Ci atum 1998 ma ñibsi waat and was transferred and designated to the Ministry of Foreign Affairs. Ci lañ ma daldi toxal nak ci ministry bi nga xamné mo seytu wali doxalinu bi réewi Gambie ci biti. And I was posted to the Gambia High Commission in Lagos as Deputy Head of Mission. Ci lañ ma yobbu nak ci Gambia High Commission bi nekké ci réewi Nigeria fu ñu xamé Lagos nga xamné ma top nak ci kilifa ga ñu fa tek. After 2 years in 2000, I was recalled. Gannaaw ñaari at ci atum 2000. And I came back home. Ci lañ ma oo ma ñibsi waat. And I was posted to the Ministry of Health and Social Welfare. Ci lañ ma yóbbu nag ci ministre bi saytu wàllu wér garam ngeeg nekk ni nit ñi. As Deputy Permanent Secretary. Ma nekk fa nag di maqaamam Deputy Permanent Secretary. In 2002. Ci atum 2002. I was terminated. Ñu dal di ma dàq. Without reason. Te amul nag benn luñ ma ci tegal ne looloo tax. And I went home. Ma dem ñibbi. I stayed for up to 2004. Ma toog fa nag ba atum 2004. And I got a job at the Independent Electoral Commission as Director of Operations. Ma am liggéey ci buntu liggéeykaay bi saytu mbiri wote ak kontem carte yi réew mi di Independent Electoral Commission. Ma nekk borom kër gi saytu wàlli doxalini bi liggéey boobu Director of Operations. In March 2006. ci weeri March atum 2006. I was again absorbed into the system. Ci lañ ma dal di delloowaat ci liggéey ba. And appointed acting Director General of the National Intelligence Agency. Ñu fal ma nag di kilifa gi nga xam ne nii moo topp ki jiite ci buntu liggéeykaay National Intelligence Agency. 8 months, I think, into that job. Juróom-ñetti weer ci liggéey boobu. I was again terminated. Ñu dal di ma dàqaat. Without reason. Te waxuñ ma dal lan moo tax. And I went home. Ma dolli ñibbi. Till June 2009. Be weeri June atum 2009. Again, I was recalled. Ñu dal di ma woowaat. Offered a contract. Ñu jox ma contract liggéey. And appointed Permanent Secretary number 1 at the Office of the President. Ñu def ma Permanent Secretary number 1 ci office President bi. That's a very high position, you would admit. Lolu mahama bu for la de. I would admit now, I didn't know what it was when I was going. Even then, it would have been the highest permanent secretary position, not next to the Secretary General. Ca jamono boba sax moy won mahama bi gëna fort ci mahama permanent secretary ndax ya topon ci secretary general bi. Putoon ci Secretary General. Why ci permanent secretary yep kon ka mom won permanent secretary office president kagn mom mo ci gëna ko top ci Secretary General. So the point I'm trying to make is being permanent secretary number 1 for office of the president, that would make you one of the most senior permanent secretary next to the Secretary General. Would you agree? Lima wax moy su fekkee ne def nañ la permanent secretary number 1 bon yow yaa gën a kowe ci mahama permanent secretary tegu rek ci kaw ki nga xam ne mooy secretary general bi. That was next to the secretary to cabinet. Loolu moo toppoon ci ki nga xam ne nii mooy secretary to the cabinet. Oftentimes, secretary to cabinet and secretary general is one and the same person, but when you separate them, perhaps yes. Léegi li ci ëpp nag secretary general secretary cabinet yi benn la daan doon waaye comme xaajale nga ko ba tey noonu la. So, but you would nonetheless accept that it was a very high position. It was indeed. Ba léegi di nga nangu ne daal place bu foor la woon. Proceed, please. What happened after that? Egalil lu xew gannaaw loolu. In October of the same year, 2009, ci weeri October ci benn at mi 2009. I was posted to the Ministry of Defense as Permanent Secretary. Ci lañ ma dal di yóbbu ci ministry bi saytu wàlli kaaraange gi ne permanent secretary.
That's where I stayed for 3 years, I think. Fala nek nak be ñetti at suma fatale ko. After a second stint as on contract as permanent secretary. Bobu tamen ci contract ñaarel bi di ci permanent secretary nek permanent secretary. Halfway into the second contract. Genn wal ci ñaareli contract bi. I was dismissed. Ñu daldi ma dak. Again. Halfway into the 2-year contract of the second contract, genn wal ci ñaareli at bi ci ñaareli contract bi. I got dismissed. Ñu dak ma. Yet on again. Contract. Yep, ci contract. Yes. Forced dismissal on contract, but not forced dismissal from your engagement or employment with Gambia government. That would have been your third dismissal from Gambia government. Lead counsel, if you would allow me to explain. Lead counsel, so a dismissal and termination are different. Dismissal and termination, it has subtle legal differences in terms of the benefits, but let's just say, in general parlance, your contract, your engagement with government was ended. Removal. You were removed for the third time. For the third time. And that's the point I was trying to make. Lead counsel is very right. Lead counsel. And what happened after that? I had to leave the country surreptitiously. Surreptitiously. Okay. And sought political asylum in Senegal for fear of my life. As far as you know, was there any credible threat to your life? Amon na dara lo xamne mom nga titun ci sa wali dunda lu la doon xuppal dal ba nga xamne do ñëmé tok fi, which warranted your surreptitious disappearance from this country. Lo xamne warna waral sax nga yodal di laxatu dem genn rew mi dem benen rew, into exile nga daw laxu ji benen rew in Senegal. Senegal. Lead counsel. Lead counsel. My position was exceptional, sort of, in the sense that I did not have a minister. Suma makama nak nek na lo xamne dafa outi ndax jamono bobu awma minister. Minister of, as permanent secretary for which ministry? Ministry of Defense. For Ministry of Defense. Ministry of Defense. Minister of Defense was... There was, of course, a de facto minister at the time. Somebody who oversaw the Ministry of Defense, correct? Amon na benen ministre bo xamne koku mo dan setlu mo dan tek loxo ci Ministry of Defense bobu. The de facto Minister of Defense was the President of the Republic. Minister bobu non nga xamne na mo don baye xel nak lu jëm ci mbiri karange mo don President bu Republic bu Gambia. So, in essence, as permanent secretary, Ministry of Defense, you were dealing directly with Yaya Jammeh. Bon mun nañu wax ne comme ka ya nekkon permanent secretary ci ron liggéey ka ministre bi saytu karange réew mi bon dafa melni yow dal ci ron Yaya Jammeh nga don liggéey. Through the Secretary General. Deug la jaarale ko nak ci ron Secretary General. Okay. And your services were terminated. Dismissed. Yes. The termination here is not the term of art. This is just the general meaning of the word. You were removed, to use your word. You were removed. So, in all that, tell us why you perceived a threat to your safety and security. Legi nak wax ñu lan mo tax dal oluwulo won ba tax nga daw dem laxu ji benen rew. Working with Yaya Jammeh was
one of the most challenging and difficult things liggéey ak Yaya Jammeh moo nekkoon li nga xam ne moo gënoon a nekk lu experience in my life. ci li nga xam ne ni dal jànkuwante naa ko ci suma dund. Yaya Jammeh read through every single line you wrote in the file. Yaya Jammeh dafay bàyyi xel lépp loo xam ne ni dal dinañ ko bind ci file. Full stop, comma, semicolon. Full stop, comma, ak yeneen. I believe he thought he... Yeneen yu yana amu ci olof. Semicolon. Continue, please. I believe he thought he knew better than anybody else. Yaakaar naa moom dafa foog ne moo gën a xam ñëpp. In the English language. ci làkki angale. Even with the help of my desktop spell checks. ak même si suma ni may seetee ni ñuy bindee si fur yi ci suma computer bi. 2 giant dictionaries, robots and advanced learners. ak kay ci dictionary bi nga xam ne fa la ñuy seetee baati angale yi. Complemented with a book of quotes. ak yenn yi nga xam ne ni ñu ngi ànd ak ay léewu. Didn't satisfy him. loolu yëpp du ko daan doy. Yaya Jammeh also did not appreciate people taking initiatives in his place. moom it du daan nekk koo xam ne dana daan doyloo nit ñi ñuy doxal ay xalaat ci wàllam. He took offense at those things. dafay jàppee loolu tooñ. And he personalized issues. daf dee moomale boppam yenn mbir yi. Rather than concentrate on the details in the file. ni bàyyi xel nag li nga xam ne loolu la ñu bind ci file yi muy pour lu muy jëflanteet. He would reply on the folio sheets personal insults and very, very, very degrading language. dana tontu nag ci anam goo xam ne nii anam gu xastu la ci li nga xam ne nii mooy file boobu noonu su koy delloo. It would take a very patient and tolerant and mature, sober person to focus on the job and forget about those things so as to push the file and get the job done. nga nekk ni koo xam ne nii ku mot nga koo xam ne nii tamit ku mën a muñ nga pour nga mën a continuer ak liggéey boobu. For us to better understand the personality of Yaya Jammeh, I mean, you have worked with him extensively. You've worked in his government in the highest offices, NIA, Defense. You've been boss of NIA. That brings you into very close contact with him. You are head of Permanent Secretary Defense. Very close contact with him. You are also Permanent Secretary, Ministry of Health and others. So you've worked with him extensively. Help us understand Yaya Jammeh. Let's decode him. Make us understand his personality. Léegi pour ñu mun a xam Yaya Jammeh ban façon ngeen nit la xam nañ ne liggéey nga ci ronam ci anam yu ci bari liggéey nga NIA Permanent Secretary Defense nekkoon na sa boss nekk nga koo xam ne tamit jokkoo nga moom torop liggéey nga ci liggéeykaay bi saytu wérgu yaram bi nekk fa Permanent Secretary am na place ma xama yu foor yoo xam ne am nga ko ci ron Yaya Jammeh léegi soo ñu bëggee wax kan mooy Yaya Jammeh ak naka la mel naka la. Lead counsel, I watched Dr. Sen. Lead counsel seetaan naa Dr. Sen muy wax lu jëm ci mbiri Yaya Jammeh ci ni nga xam ne noonu la ko jàngee ci mbiri xel. And his analysis of Yaya Jammeh. ak li nga xam ne ni loolu la sottandeku ci Yaya Jammeh. He had many points correct. am na fa fànn yu bëri yoo xam ne ni dëgg la fa am. But unfortunately, he did not have personal contact. waaye nag nekkul koo xam ne ni did not work with Yaya Jammeh. daan am jokkoo ak Yaya Jammeh liggéeyu tey Yaya Jammeh. That is why we putting this question to you. Tell us from a first-hand experience, first-hand personal knowledge of Yaya Jammeh. moo tax nag yow mi gën a jokkoo moom ñu lay laaj yow lan nga xam yow ci sa bopp ci mbir Yaya Jammeh. He was very temperamental. nekkoon na koo xam ne ni ku yomba mer la. A witness testified here. am na seede bu fi wax fii ne. I think it was Ibu Jaju. foog naa Ibu Jaaju la. I'm just plucking this from memory. maa ngi xalaat rek. And he said one of the Egyptian chefs that Yaya Jammeh had wax na ne kenn ci ñi nga xam ne ñu ngi daan liggéey foofu ci wàññi Yaya Jammeh bi dëkk described him as follows. nii la waxoon ne noonu la Yaya mel.
Now happy, now angry. Mu ne léegi ci taxawaay bi mu mer ci taxawaay bi nga gis mu kontaan. That is why I said, well, maybe the Egyptian did not know the exact English word to use. Maybe Egyptian bobu amut baati angale bi nga xamne mom la warona jëfo. But it was synonymous to temperamental. Waye nak nekkon na lo xamne ku jégale ku yomba mer. Added to that, di ci yok nak ne I would say he was schizophrenic. He's schizophrenic. Dafa am febari boppa. Wow. Dafa am febari xel. Febari xel, wow. He was, I think he had pathological problems. I don't want to be a psychologist. Somebody who would change in the next moment while you're sitting with him. Change decisions or change his mind. You wouldn't know what to expect from him. So if he called you in his office, you sat down, you are taking notes, you're discussing. So the minute he'll be smiling, next minute. And that affected his decision-making process. He would go to him with a file. Instead of dealing with the file, he would derail and... And you will come down with the file not knowing what to do because there are time frames for certain things in the files. Wouldn't you call his attention to the issue at hand? You can only do that through the Secretary General. But Mr. Sambou, here you are, very senior official in government, you sitting with the president to deal with an issue of national interest. You have to wait to go out and tell the Secretary General that we did not discuss this, it ought to have been discussed. Why couldn't you tell the president that, sir, this is what brought me here, let's deal with the matter? Why, Mr. Sambou, yow yaangi ni amé maxama bu kowe ñew nga ci président bi pour waxtana mom bir mo xamné itel réew mi la bu fekké né li nga bëgg amé ci mom amé loko ndax jar na ngay xaar ba démat ci secrétaire général bi wax ko né li ak li day la bëggona waxtana mom waye mënuma ko amé ci mom lutax yow ba nga jakarlo mom rek nga né ko sa ñu né li la bëgg ñu waxtané ngeen waxtané ko. Lead counsel. Ya Jammeh buur la woon. Daf doon def boppam ni buur. Moo la oo nga dem uyu ji ko. He is the one who call you and you answer to him. Mënuloo dem fekk ko nga ne ko dama la bëgg a gis. You cannot go to him directly and tell him that you want to see him. Dafa am fu mu koy jaarale. If he also dismisses you, you go down. You find yourself in such a situation, you don't know what to do. And the SG might not even have the courage to go back and remind him. He would dismiss the SG just like you. La daxé ken du ñëmé dem secrétaire général bi du dem sax pour jëm ko ko wax ndax momi mën na ci top. People have testified here on that issue in this like manner. Am nañu fi téwal seen sédé di wax lu mel nonu. So you wait. We just want to understand Yaya Jammeh from your own perspective. You are the one working with him. We want to know what you went through, how you were dealing with him, so that we will better understand the decisions that were taken. dañ bëgg xam Yaya Jammeh bu baaxa baax jaarale ko ci yow ni nga xam ne noonu nga daan jëflante moom naka nga daan defa moom ak naka la mel ci yow ci sa wàllu gis-gisi boppa lañ bëgg xam Yaya Jammeh naka la meloon ci yow. So that's why we asked this question. moo tax ñu laaj la ko. I understand. Now dégg naa. Personally, were you terrified of him, of Yaya Jammeh? yow ci sa boppa yow mii ci sa boppa Yaya Jammeh danga ko ragaloon. No. Déedéet. I'll emphatically say no. Danaa dëgëral ne déedéet. You look at Yaya Jammeh depending on the mood he was in. Dangay seet Yaya Jammeh ci anam gi nga xam ne noonu la nekkee woon. And you chose the right time to tell him what you felt. Nga seet na waxtu wi nga xam ne nii moom nga koy wax yow li nga xam ne loolu nga yëg ci moom. If you did it at the wrong time, woe betide you.
bu ko defee nag bu fekkee ne wax nga ko ci jamono boo xam ne nii uteen neexut xol bi neexut. woo bi taayit yow bon coono gu bari mun na la ciy fekk. da nga am tolof tolof. But on the contrary, if you found him in a very good mood, you might move out of his office with your pockets very full. léegi nag bu fekkee ne fekk nga ko nag si xol bu neex mën nga amaan nga génn ak poche yu fees. You never know. dara doo ci xam. In a sense, what you're saying is that you have to calibrate, you have to judge his mood and decide how to deal with him at that particular moment. Indeed. Mu ngi mel ni foog nga xalaat seet nga natta jamono jooju moom ci yan anam la nekk nga mun a jëflante moom ci anam yooyu. But even at that, fear was always one underlying factor that was always there for you and possibly most public officers who dealt with him. Waaye nag terewut yéen ci seen bopp ak yeneen ñi nga xam ne ñoo daan liggéey te jëflante ak moom anam yi ñu daan jëflante moom yëpp dañ ko àndale woon ak ragal. I will ask a rhetorical question, if you will allow me, lead counsel. mu ne dana la laaj nag laajte boo xam ne nii bu dëgër la. Would you fear somebody ndax doo ragal nit koo xam ne. who has a button koo xam ne dafa am on his right hand below his desk? boo xam ne mu ngi amee ci ron taabulam bi ndeyjoor bi. mu ngi fa am benn bouton. Depending on his whims and caprices. wéeru rek ci li nga xam ne nii mooy ay xalaatam. ak lu ko neex. Would press that button and call the soldiers in. bu ko fee mu press button boobu rek o soldat yi ñu dugga si. And he would just say, take him away. dafay wax rek yóbbu leen ko. Those soldiers, excuse me, with all due respect to them, soldat yooyu noonu ak cër bi ñu leen jox yëpp. were like robots. ñoom it ñu mel ni comme ay machine. Yes sir, and that's all. Yes sir rek te def nañ li mu wax. In the car next time. yeneen nañ la. Downstairs and off you go. They have only one direction. dañu am benn place rek lañu lay jëmale. Mile 2 prisons. mooy Mile 2 prison. Otherwise known as. ñu xamee ko beneen tur. The hotel, the 5-star hotel. 5-star hotel. You were in the system. You headed NIA. You headed defense. You were close to president. What did you understand that 5-star hotel to mean? yow nekk nga ci liggéey bi jiite nga NIA di ka nga place bu fort ci wàlli kaaraange réew mi am nga maxama yu bari yoo xam ne yore nga ko fi yow 5-star hotel boobu ñu jël ko tuddee ko kaso bi naka nga ko gisee. Council, I have traveled the world. Council tukki naa ci àdduna bi. I have been to 5-star hotels. gis naa 5-star hotel ni muy mel. I know what they are. te xam naa ni mu mel. Mile 2 prisons is nothing near a 1-star hotel. Mile 2 prison nag jegewut sax 1-star hotel. So, isn't it rhetorical, if I may, or is it a sarcastic description? Sarcastic. Of what a 5-star hotel is, reversing the luxury in a 5-star hotel to the horrors that you would find in Mile 2 prison. ndax nekkul mbiri coxor ci ak wax ju ñaaw joo xam ne di nga jël rek du tolloo 5-star hotel ak ni moo mel ak bànneex beeg taranga bi nekk ci 5-star hotel nga jël ko di ko méngale ak kaso boo xam ne ay mbugal ak ay toroxtaande rek moo fa am. Exactly so. loolu la. If I may. How would you feel, or how did you feel then, as permanent secretary, having to go to Yaya Jammeh's office to discuss issues with him? Could you give us an understanding of how it felt? naka nga daan yëg yow nga nekk permanent secretary war a dem toog office Yaya Jammeh pour waxtaan ak moom ay mbir nag loo daan yëg jamono jooju. As you are on your way going to his office. mel ni boo jógee ne yaa ngaa dem jublu ji nag office am loo dee yëg. In my position as permanent secretary, I'm a technical advisor. permanent secretary la nekk naa koo xam ne ku daan xelal la. My job was to give him objective technical advice. suma liggéey moo doon di ko jox nag ay xalaat yu wér. On issues raised. ci fànn yi nga xam ne nii ñu ngi koy ekkati pour wax. I go straight to him. damay dem ci moom rek. And tell him what is. wax ko nag lan la. It was up to him to accept what I said or not. dafa des ci moom rek pour mu nangul ma ko wala déet.
you've described your job. My question is, how do you feel? Or how did you feel then when you had to go to Yaya Jammeh's office now and again? What was that feeling when you are up, carrying your file, going to Yaya Jammeh's office to discuss things with him? Wa loolu nga wax noonu mooy sa mbiri liggéey ni moo demee man li ma la laaj mooy yow bu waxtu jotee nag ba nga xam ne gàddu nga sa file war a dem nag ca Yaya Jammeh pour waxtaanee moom li nga xam ne moo nekk ci file bi boo jógee ba jéggi jublu ji ca Yaya Jammeh loo dee yëg. I personally didn't feel anything. Suma bopp de du ma yëg dara. Clean conscience. Dama de am xel bu rafet rek. And with Yaya Jammeh, you look at him right in the eyes. Yaya Jammeh da nga koy xool si bët. Look at him right in the eyes and tell him what you feel. Nga wax ko nag li nga xam ne Make sure that what you tell him is the fact, that is the technical objective answer. Na nekk nag li nga xam ne loolu ngeen koy wax mooy dëgg ji. But wasn't it the case that each time you had to go there, you had to feel somewhat paranoid, not knowing what the consequences of your meeting would mean for you, for your own safety and for your own security? Waa ndax du dee nekk nag ne yow jamono boo jógee rek ne yaa ngaa dem ca Yaya Jammeh du nekk jamono joo xam ne yaa ngay xalaat ne man day xaw ma ci ban anam laa koo fekkee ak suñu waxtaan fan lay mujjee. ak lang fay jëlee lu moo mel ci yow ndax dina doon lu baax pour yow ndax mun nga see mujjee sax dem kaso ga. Loolu kenn xamu ci dara danga dis sa bopp dénk sa bopp Yàlla. No one knows. You leave yourself with God. And you enter with your file. Whatever you receive, that's yours. But was it that bad that whenever you had to go in there, you think in terms of such terrible consequences, like Lofa Gobe Garko? Like anything can happen. Ndax loolu nekkul mbir mu doy waar saa yoo jógee rek pour dem jàkkaarloo ak moom yaa ngi xalaat lan nga faa jëlee. I think he enjoyed putting people on pressure and on their toes. Yaakaar naa ne daal daf dee bànneexu bu fekkee ne nag mu ngi teg nit ak notel. So that they would fear him. Bu ko defee nag pour ñu mun koo ragal. Bu ko defee ñu jébbalu ci ronam. But wasn't that in fact the situation? Wasn't that the reason why we had a dictatorship? Of course, yes. Ndax loolu nekkul ne moo taxoon ba ñu am koo xam ne mu ngi daan doxalee nguuri jaayam doole ci kaw nit ñi. It was lead counsel. Lead counsel. And wasn't it in fact the case that the public service generally from top to bottom were generally, not all, but generally terrified at Yaya Jammeh? Ndax loolu sax warta tax ba ñi nga xam ne ñoo daan liggéey ci nguur gi du ñëpp de waaye ñi ci ëpp yëpp dañu ragaloon Yaya Jammeh. That is the characteristic of a dictator. Loolu nag moo nekk ne mooy jikkooy dictator. Was that the characteristic of Yaya Jammeh? I think so. Mooy woon jikko Yaya Jammeh. I think so. Loolu laa yaakaar de. You told us about his minutes, the minutes that he would write. Were these minutes respectful? Were they technically sound, or were they just the rantings of a person who had no respect or regard for the people he was dealing with? Léegi boo leen yóbbuwaan seen file yooyu ba woon ko ci ron kayit yi nga xam ne moom lay binda yim fa daan binda ndax lu tegginu la wala lu jaadu la wala lu méngoo ak li nga xam ne moom la war a binda ak cëral boo xam ne cëral na ko li moo binda. Not the least, lead counsel. Do you want to give us examples? I see you taking out a file. I would like to make some references if I find the document. Please go ahead. Please allow me. Perhaps, Mr. Chair, it would just be convenient to take the break now. Right, and give Mr. Sambou the time during the lunch break to sift through his material
and then we come back at the time you may designate. Thank you, Mr. Chair. Good suggestion. Witness, we will come back at 3 o'clock. We'll have a lunch break now. Yeah, we come back at 3 o'clock. Meeting's adjourned.